Everyone, welcome to my YouTube channel. So in the last video, that is related to class 10th electricity physics chapter, so we have studied about series combination and parallel combination. In series combination, current will be same at each resistor, voltage will be divided at each resistor, and the total that is effective resistance is more than the individual resistance. Therefore Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. Then in parallel, current will be divided at each resistor, voltage will be same at each resistor, and the total effective resistance will be lesser than the individual resistance. Therefore 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So all this we have studied in the previous video. In the last video we have studied these things. So let us continue the chapter electricity part 7, that is advantage of parallel circuit and disadvantage of series circuit. So let us study what are the advantages of parallel circuit and disadvantages of series circuit. First let us study what are the disadvantages of series circuit. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈರಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ವೈ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್: ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, if one appliance fails to work, all other appliances are affected. all other appliances are affected. ಒಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಅಪ್ಲಯನ್ಸು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಬಲ್ಬ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಬಲ್ಬ್ ಬರ್ನ್ ಆದರೆ if any fault in this bulb, then remaining two bulbs will not glow. ಸೊ ಇದು ಗ್ಲೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಏನೋ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ಲೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಬಲ್ಬು ಕೂಡ ಗ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್, then other appliances are also affected. So this is the first disadvantages of series circuit. Then second disadvantage is that total circuit resistance will be more. So total circuit resistance ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so there will be more opposition for the flow of current. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಂಟು ಅಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಇಫ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಅದರ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ and total circuit resistance will be more, and hence there will be more opposition for the flow of current. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈಗ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡೋಣ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಒನ್ appliance fails to work, if one appliance fails to work, other appliances are not affected. ಒಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಬಲ್ಬ್ನ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 3 bulbs ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ 3 ಬಲ್ಬನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಬಲ್ಬು 1 ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು.
If the bulb 1 will not glow, then these two bulbs are not affected. ಇದು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಇವೆರಡು ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಅದರಿಂದ ಇಫ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಅದರ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. Then the second advantage is that the total circuit resistance will be less. The total circuit resistance will be less. So total circuit resistance kadme irodrinda, so there will be no much opposition for the flow of current. So current easy agi flow agutte because the total circuit resistance is less. Idu ಎರಡನೇ advantage. Then the third advantage ge barana, each appliance will get equal amount of voltage. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಚ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. Then the fourth and the last disadvantage is that parallel circuit nalli it is easy to connect or disconnect. So it is easy to connect or disconnect the appliances or the circuit. So circuit na ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ಕನೆಕ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್. ಕನೆಕ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಅದರ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ affected. Then second one, the total circuit resistance is less and hence there is no much opposition for the flow of current. Then each appliance will get equal amount of voltage, therefore all the appliances will work properly. Then it is easy to connect or disconnect the appliances or circuit easily. So these are the four advantages of parallel circuit over series circuit. Now let us solve some problem related to that is related to Ohm's law and also related to series and parallel combination and also related to that is R is equal to rho L by A, related to this and related to Ohm's law and related to series and parallel combination, series combination and parallel resistors in series combination and parallel combination. So let us solve some problems related to these three. So ಒಂದು R is equal to rho L by E ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎರಡನೇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಮೂರನೇದು ಲೆಟಸ್ that is series combination and parallel combination. So related to these, let us solve some problems. So now let us solve the question number 1. An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. First, calculate the total resistance of the circuit. First question. The current through the circuit. Second question. The potential difference across the electric lamp and conductor. So this is the third question. So now let us solve this question. So ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರು, ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 4 ಓಮ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪು, ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 20 ಓಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 6 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಬೋತ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ they are given R1, that is the resistance of the conductor, as 4 ohm, and R2, that is the resistance of the electric lamp. So both are connected in series, therefore RS is equal to question mark. So RS is equal to
R1 plus R2, because total resistance in series circuit is equal to sum of the resistance. So Rs is equal to R1 is 4 and R2 is 20. Therefore Rs is equal to 20 plus 4 is 24 ohm. Therefore the total circuit resistance is 24 ohm. So that means we have calculated or we have solved the first question. Now let us move for the second question. So the current through the circuit, we have to calculate what is the current that flows through the circuit. Again let us make a list of data. So what is the total circuit resistance? Now just now we have calculated, that is equal to 24 ohm. Then it is connected to a 6 volts battery. Then I is equal to question mark. So R given, resistance given, voltage given, find out current. According to Ohm's law, I is equal to V by R. So I is equal to V. V is 6 divided by R is 24. 6 ones are 6 fours. So I is equal to 1 by 4. 1 by 4 is 0.25. So kal bhag andre 0.25. So the current that flows through the circuit is 0.25 ampere. So 0.25 ampere current is flowing through the circuit. ಸೊ ಎರಡಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಕರೆಂಟ್ನ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 0.25 ಆಂಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 0.25 ಆಂಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 6 ವೋಲ್ಟ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ 6 ವೋಲ್ಟ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ conductor and voltage at lamp. First let us calculate voltage at conductor. Conductor ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ we can calculate at lamp also. So total circuit resistance R is conductor ಅಲ್ಲಿ resistance 4 ohm ಇದೆ. So current 0.25 ampere ಇದೆ. Now we have to calculate voltage at conductor. According to Ohm's law, V is equal to I into R. So V is equal to I andre 0.25 into R andre 4. So voltage is equal to 0.25 into 4 andre it will be equal to 1 volt. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ 1 ವೋಲ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಈಗ ಟೋಟಲು 6 ವೋಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸು ದ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. 6 ವೋಲ್ಟು 1 ವೋಲ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, 5 ವೋಲ್ಟು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So let us solve the second question. In the circuit diagram given, suppose the resistors R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volts. Calculate. The first question is the current through each resistor, the total current in the circuit, the total circuit resistance. So 3 sub questions are there. Let us solve all the 3. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು R1, R2 and R3 all the 3 are connected in parallel. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ voltage at each resistor will be same, but current will be divided at each resistor and total circuit resistance will be less than the individual resistance. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ R1ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, R2ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, R3ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವೋಲ್ಟೇಜು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಓಮ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ I1.
ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ವಿ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ವಿ ಗಿವನ್ R1 given, we have to calculate I1. So I1 is equal to, according to Ohm's law, I1 is equal to V by R1. I1 is equal to V andre 12 divided by R1 andre 5. Therefore I1 is equal to 5 ones are 5, 5 twos are 10. So 2 remainder 0.20, 5 fours are 20. So what is the current that flows through resistor R1? 2.4 ampere. So this is the current that flows through R1. Now let us calculate that current that flows through R2. So V is equal to 12 volts, R2 is equal to 10 ohm. Now we have to calculate I2. I2 is equal to question mark. I2 is equal to V by R2. So I2 is equal to V andre 12 by R2 andre 10. So I2 is equal to, so 10 ones are 2 miktu 0.2, 10 twos are 20. So it is equal to 1.2 ampere. Then so 1.2 ampere current that flows through, that is resistor R2. Now let us calculate what is the current that flows through resistor R3. So V is equal to 12 volts, R3 is equal to 30 ohm they have given. Now we have to calculate I3. So according to Ohm's law, I3 is equal to V by R3. So I3 is equal to V andre 12 divided by R3 andre 30. So I3 is equal to, let us divide it now. So 12 by 13, 12 na 30 ಇಂದ divide ಮಾಡಬೇಕು. So 6 2s 6 5s. So 2 by 5 ಬಂದಿದೆ. So 2 by 5 ನ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 0.4 ampere. So what is the current that flows through resistor R3? 0.4 ampere. So hagadre, so we have calculate what is the current that flows through R1, the current that flows through R2, and the current that flows through R3. So ಮೂರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಐ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 plus I2 plus I3. If you add all the current, you will get total current. So I1 is 2.4 plus I2 is 1.2 plus I3 is 0.4. So total current is equal to, add all this one, we will get 4 ampere. So what is the total circuit current? So what is the total current that flowing through the circuit? It is equal to 4 ampere. Next we have to calculate, so the third one we have to calculate the total circuit resistance. So R1 is given as 5 ohm, R2 is given as 10 ohm, and R3 is given as 30 ohm. All the three are connected in parallel, therefore Rp is equal to question mark. Now let us calculate resistors in parallel. Total resistance when connected, all the three resistors are connected in parallel. So 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So 1 over Rp is equal to 1 over 5 plus 1 over 10 plus 1 over 30. So now take the LCM for 5, 10 and 30. So 1 over Rp is equal to, so let us take the LCM for 5, 10 and 30. So if I take the LCM for 5, 10 and 30, so 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 6 are 30. So then 2 ones are 2, 3s are 5 twos are 10. So 30 will be the LCM. So LCM 30 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ones ಆದಲ್ಲಿ 30, 6 10 ones ಆದಲ್ಲಿ 3s 30 ones ಆದಲ್ಲಿ 1s. So 1 over Rp is equal to 6 plus 3 9, 9 plus 1 10, 10 by 30. So take the reciprocal, 1 over Rp become Rp by 1. Take the reciprocal, 10 by 30 become 30 by 10. 10 ones are 10 3s. Therefore the total circuit resistance is equal to, it is equal to 3 ohm.
this total circuit resistance is lesser than the individual resistance. That means Rp is less than R1, and also it is less than R2, and also it is less than R3. So that is parallel circuit. So like this we have to solve this question. So remaining part of the problems will be solved in the next video. Till then, thank you very much.